Hello, today I'll show you top 15 things to do in Lugano, Switzerland. So let's start with the number 1, Monte Brè. Number 2, Hess Museum. Number 3, Monte San Salvatore. Number 4, Gandria. Number 5, Lake Lugano. Number 6, Cattedrale San Lorenzo. Number 7, Via Nassa. Number 8, Centro Storico. Number 9, Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Number 10, Parco Civico. Number 11, Museo d'arte della Svizzera Italiana. Number 12, Olive Tree Trail. Number 13, Lino di Lugano. Number 14, Swissminiatur. And the last one, number 15, Piadine. Don't forget to like and subscribe.